All right, what's up, everybody? This is Tom Taylor with South China Morning Post, SCMP Martial Arts. Joined this afternoon in Singapore by one of the best atomweights in the world, I would say, Ham Seo-hee. How are you doing? How's the training going? How are you feeling? 함서희 선수님 안녕하십니까? 현재 컨디션은 어떠십니까? 준비 과정은 어땠나요? 안녕하세요. 함소희 선수입니다. 요번에 시합 준비도 즐겁게 잘 마무리했고요. 지금 컨디션은 어느 때보다 좋은 상태입니다. Hi everyone, my name is Ham Seo-hee. My condition is great, better than ever. You're fighting Itsuki Hirata at One Championship 163 this weekend. It's a very exciting fight, but I think a lot of people were expecting you to fight Angela Lee next after your win over Denise. I'm just curious, why that didn't happen? Were you injured? What's the story there? 많은 팬들은 함 선수님이 안젤라 리와 대결을 펼칠 거라 생각했습니다. 아시다시피 그렇게 안 됐는데요. 무슨 일이라도 있었나요? 훈련 시 부상이라도 입으셨는지 궁금합니다. 우선은 두 번째 데니스 잠바가 선수랑 시합을 하고 나서 조금 부상이 있었던 건 사실이고요. 그 부상을 치료하면서 조금 안젤라리 선수랑 기간이라든가 시간적으로가 좀 어긋났던 것 같고, 근데 제가 다 나아갈 때쯤에 또 안젤라리 선수랑 또 시간이 안 맞아서 좀 히라타 선수와 시합을 하게 된 것 같습니다. Indeed, after the second fight, I was going through an injury, and the timing and place for a fight to happen with Angela Lee just didn't happen. And around the time when I was also recovering from my injury, also the fight didn't materialize. So here I am with Itsuki Hirata. Well, the good news is that you got a great alternative matchup here in Itsuki Hirata. She's a great fighter, a great prospect. When you look at her game, how do you feel about her skills and her best weapons in the circle? 대신 이츠키 히라타 선수를 싸우게 되셨는데요. 히라타 선수는 어떻게 선수로서 어떻게 평가하십니까? 히라타 선수 특별한 무기가 있는지 혹시? 히라타 선수는 다 알다시피 유도에 굉장히 강점을 보이는 선수라서 그 부분에 대해서는 저도 어느 정도 방어는 하고 있었고, 그동안 히라타 같은 스타일의 선수랑은 시합을 많이 했어서 잘 연습하고 왔습니다. As everyone knows, Itsuki Hirata's main strengths are in her judo prowess, and this is not the first time that I faced someone with similar credentials. So I've trained accordingly, and I'm prepared for the fight. Itsuki in her last fight picked up a bit of a controversial win over Lin Hexin from China. A lot of people thought that perhaps Lin should have got the decision there. I'm wondering, did you watch that fight? And if so, how did you score it? 히라타 선수는 린 허친 선수와의 대결에서 승리했습니다. 많은 사람들은 틀린 결과라고 생각하는데 함 선수님은 어떻게 생각하시나요? 그 시합에 대해서는 누가 이겼어도 그냥 뭐라고 할 말이 없었던 경기였던 것 같아요. 아무 이렇다 할 공방이 많이 없었어서, 그래도 히라타 선수가 마지막에 좀 사람들이 우아할 만한 공격을 보여줘서 결과가 그렇게 나오지 않았나 생각합니다. It was a good fight, not something that I could really say someone definitively won or lost, but I do believe that near the end of the fight, she did show some abilities that made the crowd and made the audience impressed. It impressed the watchers, and I believe that was the one that kind of shifted the odds in her favor for the win. Well said. You mentioned her judo earlier. That's of course what she's known for. On the other side, you're known for your striking, your great striking. Do you think Itsuki, given that she's fairly new to MMA, is ready for the level of striking that you have? 함 선수님은 이츠키 히라타 선수보다 훨씬 더 많은 싸움 경험이 있는데 혹시 그게 그 경험의 차이가 이번 대결에 큰 영향을 줄 수 있다고 생각하시나요? 이츠키 선수는 그거에 준비가 됐다고 생각하십니까? 우선 시합을 해봐야 알겠지만 우선은 경험보다 더 좋은 건 없기 때문에 이번에도 결과로도 그렇게 보여지지 않을까? 이츠키 선수가 성장을 짧은 시간 내에 얼마나 많이 성장했을지는 모르겠지만 제 경험을 이기지 못할 것 같습니다. Of course, it's going to be a good fight, but of course, experience trumps all else. Although she does believe that Itsuki Hirata as a fighter would have progressed greatly in the short span of the time that she last performed, but I do believe that my experience will be the deciding factor in the fight. All right, well, let's talk a bit about Angela. The presumption obviously is that if you win this fight, you deserve a title shot. Is that the way you see it? Would you take anything else, or is it Angela or bust for you from here? 승리하시면 무조건 타이틀에 도전하시겠습니까? 저는 도전한다고 말하고 싶은데 그거는 원 챔피언십에서 알아서 좀 도와줘야 하는 문제인 것 같아서 제가 하고 싶다고 해서 다 되는 게 아니라고 생각합니다.
In my heart, I would love to say yes, but it really depends on how the matchmakers and how one championship decides to move things along. I will need a lot of help and a lot of guidance to make that fight materialize. So how do you think you match up with Angela then? Presuming that's the way things go and you get that opportunity you want, how do you see that fight going? 안젤라 리 선수랑은 어떤 대결을 펼칠 거라 생각하시나요? 싸우게 되신다면? 아직까지 안젤라리 선수와 시합에 대해서는 생각해 본 적이 없고, 그러니까 그 시합의 내용 과정을 생각해 본 적이 없어서 지금은 저의 지금 당장 이치기 선수를 이기는 거 목표 하나이기 때문에 그건 다음에 생각하도록 하겠습니다. I haven't gone into the detailed thought process of a fight with Angela Lee yet because right now, as it stands, I do have a very strong challenger in Itsuki Hirata in front of me. So once that fight is over, I'll think about it. Fair enough. I do want to ask you though. You've accomplished so much in this sport. You've won titles all over the world. If you get the fight with Angela and you win that title, what would that mean for you, and where would that rank among the many great accomplishments of your career? 함 선수님은 지금까지 전 세계적으로 타이틀을 이긴 경험이 있으십니다. 원 챔피언십 타이틀을 이제 함 선수에게 어떤 의미가 담겨 있나요? 만약에 안젤라 리 선수와 함께 싸운 다음에 이제 이길 수 있다면. 원 챔피언십의 안젤라리 타이틀을 제가 갖는다면 이제 저의 격투기 인생에서 마지막 타이틀 벨트가 되지 않을까 생각합니다. If I was to defeat Angela Lee for the world for the one championship world title, I believe that would be the final world title in my career. I'm sure you've heard, I'm sure you know, a lot of people consider you one of the best atomweights of all time, if not the best atomweight of all time. Do you agree with that, and do you think that winning a title in one championship would really cement that reputation that you have? 많은 사람들이 이제 함 선수님이 역대 최강의 애톰웨이트라 부르고 있습니다. 원 챔피언십에서 만약에 타이틀을 이기게 되신다면 공식적으로 최강이라고 말할 수 있겠나요? 원 챔피언십이 지금 세계 1위라고 생각하니까 아시아의 넘버원이고 세계 1위라고 생각하기 때문에 그렇게 생각할 것 같습니다. As one championship is number one in the world and it's the greatest martial arts organization in the world, including Asia, a title would mean that. Very exciting. Well, let's wrap this up. I know you're a very busy woman these days. Big opportunity coming up this weekend. Great fight with Itsuki Hirata. How do you see this one going? 뭐니 해도 히라타 선수와 먼저 싸우셔야 합니다. 이번 경기 예측 부탁드리겠습니다. 모든 선수들이 시합에 질 생각하고 시합하는 선수는 없겠지만 저는 이번 시합에 무조건 이길 거고 어떻게든 이길 거고 잘 하겠습니다. No fighter walks into a fight thinking that they're going to lose. Similarly, I will make sure to get this victory.